সবাইকে শুভেচ্ছা। মাইক্রোসফট কমিউনিটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টেকটক এপিসোডের আজ 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 12 এপিসোড। সো আজকের টপিক হচ্ছে জেনারেটিভ এআই সলিউশন ডিজাইনিং ইউজিং Azure ওপেন এআই। স্পিকার রাহাত ইয়াসির আনন্দ, মাইক্রোসফট এমভিপি কানাডা, হেড অফ ডাটা অ্যানালাইটিক্স, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন। রাহাত, ওভার টু ইউ। Thank you so much, Mehdi bhai. Thank you for inviting me. Okay, I'm sharing my screen. Can you see my screen actually? Not yet. Okay, Um, okay, okay. I have to allow probably. Perfect. Yeah. Yes, No. now we can see it. Perfect. Mm. Okay. Hello, everyone. Welcome to my session, Generative AI for Solution Architects. সো রিসেন্টলি আমরা অনেক হাইপ এবং অনেক কথাবার্তা শুনি জেনারেটিভ এআই নিয়ে, যে জেনারেটিভ এআই আমাদের চাকরি নিয়ে নিচ্ছে, আমাদের অনেক রোবোটিক অটোমেশন কে নিয়ে আসতেছে। উই ক্যান অটোমেট সো মেনি থিংস, সো মেনি জব, সো মেনি অ্যাক্টিভিটিস জেনারেটিভ এআই ইউজ করে, যেটা অ্যাকচুয়ালি জিপিটি টেকনোলজি। আজকে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ওকে, জেনারেটিভ এআই যদি আমরা ইউজ করতে চাই একজন সলিউশন আর্কিটেক্টকে অর একজন টেকনোলজি লাইক ডেভেলপারকে, কিভাবে ইউজ করতে পারি, কি লিমিটেশনস আছে জেনারেটিভ এআই এর, কি করা যায়, লাইক জেনারেটিভ এআই দিয়ে কি করা না যায়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক টার্মিনোলজিস রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করছে মানুষজন, লাইক ফ্রম টেকনোলজি ওয়ার্ল্ড, যে এলএলএম অপস, এমএল অপস। সো এমএল অপস এবং এলএলএম অপস এর ডিফারেন্সটা কি, এলএলএম আর্কিটেকচারটা কিরকম, এন্টারপ্রাইজ লেভেলে এলএলএম ডেভেলপ করতে হলে কি আমাদের কনসিডার করা উচিত। সো 45 মিনিটস আমরা ট্রাই করবো এই টপিকগুলোকে কভার করতে। অ্যান্ড যা কিছু আজকে দেখাবো মোস্টলি Azure স্পেসিফিক, লাইক আমাদের প্রেজেন্টেশন গুলো। অ্যান্ড আফটার 5 or 10 minutes অফ প্রেজেন্টেশন আমরা কুইকলি কিছু ডেমো দেখবো। ডেমো মোস্টলি যে কেউ যদি নতুন হয় জেনারেটিভ এআই ওয়ার্ল্ডে, সে কিভাবে তার জেনারেটিভ এআই নিয়ে কাজ করা শুরু করতে পারে, কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় Azure মেশিন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম থেকে, কি নিউ বেনিফিটস দেয়া আছে, আম, দু একটা স্মল টুল আমরা ট্রাই করে দেখবো আর কি, সো দ্যাট এভরিওয়ান গেট সাম আইডিয়াস, ওকে, how it looks like, how to use it, what are the benefits, what are the applications that we can build on top of that. So yeah, ছোট কিছু ডেমো এবং ওভারঅল কিছু ওভারভিউ থাকবে এলএলএম এবং অ্যাজিওর ওপেনএআই নিয়ে। অ্যান্ড কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ লেট মি নো। অ্যান্ড আমার ইন্ট্রোডাকশন অলরেডি মেধি ভাই দিয়েছে, বাট যদি আমি একটু জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করি নিজেকে আবার। আমি হচ্ছে মাইক্রোসফট এমভিপি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের, এটা অলরেডি 9 বছর হয়ে গেছে এমভিপি হিসেবে আছি এআই এর। অ্যান্ড কারেন্টলি আমি মন্ট্রিয়াল কানাডাতে লাইক থাকি, এবং আমার ডে জব হচ্ছে আম দি হেড অফ ডেটা কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স অ্যাট ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন, সো আইয়াটা। সো অল দোজ লাইক এয়ারলাইন এবং এয়ারপোর্ট যে আমরা দেখি, ওরা সবাই আমাদেরকে ডেটা পাঠায় সো দ্যাট উই ক্যান ডু ডিফারেন্ট অ্যাপস অফ লাইক অ্যানালিটিক্স, এআই, রিপোর্টিং রিগার্ডিং দ্য ডেটা দ্যাট উই কালেক্ট। সো এটা হচ্ছে আমার মেইন ডে টু ডে জব। But outside of my job, I always love to like share my knowledge and through this type of like medias. Okay, so এজেন্টের নিয়ে আজকে কথা বলা হয়েছে অলরেডি, যে আমরা অ্যাজুর এমএল, এলএলএম ডেমো এগুলো নিয়ে লাইক কুইকলি ওভারভিউ দেখবো। সো দ্য ফার্স্ট থিং যেটা আমি বলতে চাই আর কি, একটা জেনারেটিভ এআই ফর এ সলিউশন আর্কিটেক্ট, কি ইউজ কেস হিসেবে একজন সলিউশন আর্কিটেক্ট জেনারেটিভ এআই ইউজ করতে পারে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ হচ্ছে ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন। একজন সলিউশন আর্কিটেক্টের অনেক ধরনের কাজ থাকে, যে রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন ইন্টিগ্রেট করা, অর কোনো একটা কাজের ওয়ার্কফ্লো অটোমেট করা। কিরকম একটা এক্সাম্পল যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সো আমাদের একটা ওয়েব একটা একটা ইমেল আইডি আছে, যেখানে ক্লায়েন্টরা অটোমেটিক তাদের কমপ্লেইন অর ইস্যুস অর সার্ভেস অর তাদের কোয়েরিজ গুলোকে ইমেল করে। সো অ্যাজ এ সলিউশন আর্কিটেক্ট যদি আমাদের ম্যানুয়ালি আমরা এই জিনিসগুলোকে রিভিউ করতে না চাই, সো আমরা যেটা করতে পারি যে একটা রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন বিল্ড করতে পারি, যেটার কাজ হবে যে যখনই এটা নতুন একটা ইমেল আসে, ওই ইমেলটাকে লোড করা ওই অন দ্যাট ইমেল বক্সে, ওই ইমেলটাকে নেওয়ার পরে ওটাকে এইচটিএমএল থেকে টেক্সটে কনভার্ট করা,
টেক্সটে যখন আমরা কনভার্ট করছি তারপরে ওটার উপর জিপিটি অর জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লাই করা টু ফাইন্ড আউট দি মিনিং অফ দ্যাট ইমেল, সামারি অফ দ্যাট ইমেল, হোয়াট ডাজ ইট মিন উইথ দ্যাট ইমেল। আমি যে বললাম কিছু এক্সাম্পল, যে কমপ্লেইন করা অর সার্ভে করা অর কোনো একটা ইস্যুস মেনশন করা অর কোনো কিছু একটা অ্যাক্টিভিটিস অর ডকুমেন্ট সাবমিট করা। সো আমরা জিপিটির থ্রুতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক ক্লাসিফিকেশন বিল্ড করতে পারি, যে ক্লাসিফিকেশন কমপ্লেইন, ক্লাসিফিকেশন সার্ভে, ক্লাসিফিকেশন ইস্যুস, ক্লাসিফিকেশন ডকুমেন্ট আপলোড। সো যখনই জিপিটিটা লোড করবে ওই ইমেলটাকে আমাদের আরপিএ কনভার্ট করবে ইনটু টেক্সট, অ্যান্ড দেন ওই টেক্সটের থেকে আমরা যখন অ্যাপ্লাই করবো এটা কোন ক্লাসিফিকেশনে পড়ে, সো আমাদের জিপিটি আমাদেরকে বলবে, ও ইট লুকস লাইক ইট গোস উইথ দি ক্লাসিফিকেশন ইস্যুস। কোনো একটা কাস্টমার কমপ্লেন করতেছে, সো ওই ইস্যু থেকে আমরা ওটাকে সামারাইজ করে হোয়াট ইজ ইট মিন, কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে, কোন সাব ক্যাটাগরিতে পড়ে, অ্যান্ড দেন উই ক্যান স্টোর দোজ ইনফরমেশন টু দ্য রাইট সিআরএম অর সামথিং, সো দ্যাট we like a customer solution manager or expert can review it easily. প্রত্যেকটা ইমেল রিভিউ না করে তার কাছে কমপ্লিট একটা রিপোর্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে যে এই 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 10 জন কাস্টমার এই প্রবলেম ফেস করতেছে, তারা এই নিয়ে কমপ্লেন করতেছে, গো অ্যান্ড ফিক্স ইট। সো এই টাইপের ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন একটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল জিপিটির। আমরা অলসো লাইক জিপিটি রিলেটেড লটস অফ লাইক আদার ইউজ কেসও আছে, যেমন বট বিল্ড করা, চ্যাট বট, অর কোডিং এ হেল্প করা, অর ডিফারেন্ট অ্যাপস লাইক সার্ভে ডেটা অ্যানালাইসিস করা, অর ইমেজ রিলেটেড অনেক কাজও ইদানিং হচ্ছে, আসলে মিনিং বের করা বিভিন্ন জিনিসের। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওই জিনিসগুলো করতে হলে, ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিল্ড করতে হলে জেনারেটিভ এআই এর লাইফ সাইকেলটা সম্পর্কে জানা দরকার। সো একজন সলিউশন আর্কিটেক্টের উচিত হচ্ছে সে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কফ্লো বিল্ড করতে পারে, তার লাইফ সাইকেলটা সম্পর্কে জানা উচিত, সো দ্যাট হি ক্যান help his team to build those other applications. প্লাস ইউজ কেসেস, যে কোথায় জেনারেটিভ এআই অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা যায় এবং কোথায় ইউজ করা যায় না, কিভাবে এলএলএম অপস যেটাকে বলে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অপারেশনস, ওইটা কিভাবে বিল্ড করা যায়। সো একটা যখন কোনো একটা জেনারেটিভ অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড হবে জেনারেটিভ এআই এর, এটা এন্টারপ্রাইজ বেস্ট প্র্যাকটিস গুলোকে ফলো করবে। কি কি লিমিটেশন আছে, অবভিয়াসলি জেনারেটিভ এআই এর অনেক ধরনের লিমিটেশন আমরা ইদানিং ফেস করতেছি আর দেখতেছি। লিমিটেশন গুলোকে হাইলাইট করা এবং অ্যাভয়েড করা ট্রাই করা, এবং হাউ ক্যান they improve the like performance of the application or use cases, ওইটা নিয়েও কাজ করা। Other than that, যখন একটা সলিউশন আর্কিটেক্ট বিভিন্ন ধরনের টুল বিল্ড করে, they need to like know about different types of like use cases, technologies, different types of configuration for Azure, AWS। সে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এ ইউজ করতে পারে, যে এই ইউজ কেসের জন্য কোন ধরনের ডেটাবেস আমাদের ইউজ করা উচিত, জেনারেটিভ এর সাথে কনভারসেশন করতে পারে, আমার এই লিমিটেশন আছে, অর এই টাইপের ডেটা সোর্স আছে, অর এই টাইপের ডেটা লাইক স্কিমা আছে, সো কিভাবে আমার ডেটা মডেলটা ডিজাইন করা উচিত। সো এই ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসে লাইক একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জেনারেটিভ এআই কে ইউজ করা যায়। অ্যান্ড আউটসাইড অফ এভরিথিং, একজন জেনারেটিভ সলিউশন আর্কিটেক্ট ক্যান বিল্ড দেয়ার ওন ভার্সন অফ জিপিটি মডেল অন অল দি ডকুমেন্টেশন দে আর ইউজিং। মাঝে মাঝে যেটা হয় যে যখন একটা সলিউশন আর্কিটেক্ট অনেক ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করে, ইটস ভেরি ওভারওয়েলমিং, যে লাইক এতগুলো ডকুমেন্টেশন মেনটেন করা, সার্চ করা, কোনো একটা ইনফরমেশন বের করা, সেক্ষেত্রে তার কাছে যদি অনেক কনফ্লুয়েন্স অর ডেভঅপস উইকি রিলেটেড ডকুমেন্ট থাকে, অর পিডিএফস অর ওয়ার্ড থাকে, সেক্ষেত্রে সে ইজিলি যেটা করা যায় লাইক ওইখান থেকে আম, কোনো একটা টুল বিল্ড করা, যেন সে ইজিলি সার্চ করতে পারে র্যাগ রিলেটেড। সো জেনারেটিভ এআই এর অনেক ধরনের ইউজ কেস আমরা দেখি সলিউশন আর্কিটেক্টের জন্য। সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য লাইক কি থিংস, some whenever someone is like learning Gen AI, they can like consider. ওকে, সো আমরা কুইকলি জানতে পারলাম, যেহেতু আমাদের কুইক আজকের টপিকটাই হচ্ছে সলিউশন আর্কিটেক্টের জন্য জেনারেটিভ এআই ইউজ করা। সো কুইক কয়েকটা ইউজ কেস সম্পর্কে অর লাইক তাদের অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে জানতে পারলাম। নাও আমি যেটা কুইকলি করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সবাইকে একটা কুইক ডেমো দিতে চাই, যে ওপেন এআই প্লেগ্রাউন্ডটা কিরকম দেখতে, মডেল ক্যাটালগটা কিরকম দেখতে। কেউ যদি অলরেডি ইউজ করে থাকে দ্যাট ইজ গুড, কেউ যদি ইউজ না করে থাকে তাহলে কিভাবে ইউজ করবে। মাইক্রোসফট অলসো লাইক অ্যাজিওর নতুন কয়েকটা টুল লঞ্চ করছে, প্রম্পট ফ্লো আর র্যাগ রিলেটেড। সো এগুলো দেখতে কি রকম। সো আই উইল জাস্ট লাইক শো সাম কুইক ডেমো সো দ্যাট সবাই এই টুলগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয় এবং তারা ইউজ করতেও পারে। সো প্রথমেই আমাদের যে জিনিসটা দরকার, আমাদের অ্যাজিওরে লগ ইন করতে হবে যদি অ্যাজিওর অ্যাকাউন্ট না থাকে।
আপনি ইজিলি ক্রিয়েট করতে পারেন লাইক ফ্রি অ্যাজির অ্যাকাউন্ট, এবং আই থিঙ্ক $120 or $150 ফ্রি ক্রেডিটও পাওয়া যায় অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে। সো প্রথমে যে জিনিসটা দরকার ওপেন এআই এর জন্য, আমাদের দুইটা টুল লাগবে অ্যাকচুয়ালি। লাইক প্রথমটা হচ্ছে ওপেন এআই এর। সো যখন আপনি যাবেন যে ক্রিয়েট এ রিসোর্স এবং ওপেন এআই ক্লিক করবেন, তখন আপনি অ্যাজুর ওপেন এআই অপশন এখানে দেখতে পাবেন। সো আপনি যখন ক্লিক করবেন ইয়েস, এন্ড দেন ইউ ক্যান গো অ্যান্ড লাইক এ ক্রিয়েট ওয়ান। ক্রিয়েট করার সময় আপনাকে কিছু জিনিসপত্র আস করবে, লাইক কোন সাবস্ক্রিপশন, রিসোর্স গ্রুপ, রিজিয়ন, সব রিজিয়নে ওপেন এআই এর এই লাইক ওয়ার্ক স্পেসটা আর টুলটা অ্যাভেলেবল না। সো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে যে দ্য রাইট রিজন আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে, প্রপার নেম, প্রপার প্রাইসিং টিয়ার অলসো লাইক সিলেক্ট করতে হবে। প্রাইসিং টিয়ার ডিপেন্ড করে আপনি কোন ধরনের লাইক অ্যাকাউন্ট আপনার আছে, বাট কোন ধরনের কোটা আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যালোকেটেড আছে তার উপর। সো দিস ইজ ওয়ান থিং আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে। সো আমার অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম নট ক্রিয়েটিং ইট এনিমোর। দ্বিতীয় যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে Azure ML অর মেশিন লার্নিং। সো আপনি যখন ক্লিক করবেন মেশিন লার্নিং লিখে এবং Azure মেশিন লার্নিং ক্লিক করবেন, দেন ক্রিয়েট। সিমিলার আপনাকে লাইক কোন সাবস্ক্রিপশন, রিসোর্স গ্রুপ, কোন নেম কি হবে, কোন রিজিয়নে আপনি ক্রিয়েট করতে চান, আপনাকে অলসো লাইক if you have already some storage account created, আপনি জাস্ট লাইক ওগুলো সিলেক্ট করলেই হবে। স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, কি ভল্ট, অ্যাপ্লিকেশন ইনসাইড এন্ড আদার থিংস। যদি আপনার ক্রিয়েট করা না থাকে সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান লাইক সিলেক্ট এ ক্রিয়েট নিউ এন্ড দেন গিভ অল দোজ ইনফরমেশন দ্যাট ইউ নিড টু ক্রিয়েট এ নিউ স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট। সো এই ক্ষেত্রে আমার ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি, সো আই ওয়ন্ট হ্যাভ টু লাইক ডু এনিথিং। প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাজুর মেশিন লার্নিং। সো যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন মেশিন লার্নিং এর একটা ওয়ার্ক স্পেস, সো আপনি এরকম একটা পেজে আসবেন প্রথমে। দেন আপনাকে স্টুডিও ওয়েব ইউআরএল এ ক্লিক করলে you will go to the Azure AI Machine Learning Studio page. So this is how it looks like, Azure AI Machine Learning Studio. আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে অনেক কিছু আছে। লেফট প্যানেলটা হচ্ছে মেইন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপশন দেখায়। সেটা হচ্ছে অথরিং, অ্যাসেট, ম্যানেজ। সো অথরে যেটা হয় যে আবার মডেল ক্যাটালগ। সো মডেল ক্যাটালগে যাবো একটু পরে। প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে অথরের সাইডে। আপনি যদি কাস্টম মেশিন লার্নিং লাইক ডেভেলপমেন্ট করতে চান, আপনার নিজের ডেটা সায়েন্স মডেল, আপনি নিজের ডেটা লোড করতে চান, একটা জুপিটার নোটবুক চান, সেক্ষেত্রে আপনি কোড করবেন, কোড করে করে দেখতে চান এভরি সিঙ্গেল আউটপুট, সেক্ষেত্রে ইউ উইল হ্যাভ ইউর ওন নোটবুক, ইউ উইল ক্রিয়েট ইট ফ্রম হিয়ার। যদি আপনি অটোমেটেড অটোএমএল ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ভেরি ইজিলি অটোএমএল লাইক ফিচারটা ইউজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো কোড করতে হবে না, এটা নো কোড অপশন। আপনি ইজিলি আপনার ডেটা সেট আপলোড করে টাইপ অফ মেশিন লার্নিং মডেল, উইচ অ্যালগোরিদম ইউ ওয়ান্ট ইউজ, আপনি একটা কমপ্লিট এএমএল মেশিন লার্নিং ওয়ার্কফ্লো ক্রিয়েট করতে পারবেন, মডেল ট্রেন করতে পারবেন, মডেল ডিপ্লয় করতে পারবেন, এভরিথিং। যদি আপনি আরেকটু ডিটেইল কিছু করতে চান সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান ক্লিক অন ডিজাইনার অপশন। সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন যে you can load the data manually, you can also like select different activities, আপনাকে কোড করতে হবে না। আপনি different types of like যে activities আছে মেশিন লার্নিং এর, ট্রেন করা, ডিপ্লয় করা, এভালুয়েট করা, স্কোর করা, রাইট অ্যালগোরিদম সিলেক্ট করা, আর মাল্টিপল অ্যালগোরিদম সিলেক্ট করে ওগুলোর মধ্যে কম্পারিজন করা, ওগুলো আপনি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করেই করতে পারবেন। অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং ইজ প্রম্পট ফ্লো, ওইটা নিয়ে পরে কথা বলবো। অ্যাসেট হিসেবে আপনি আপনার ডেটা আপলোড করবেন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক পাইপলাইন অর জব থাকবে। সেম আপনার যদি কোনো অটোমেটেড রিগ্রেসিভ পাইপলাইন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা এখানে হোস্ট করতে পারবেন। there are lots of existing environment already rolled করা আছে। সো যখন আপনি পাইটর্চ দিয়ে কোনো একটা মেশিন লার্নিং মডেল বিল্ড করবেন অর ডিপ্লয় করতে যাবেন, অর টেন্সরফ্লো দিয়ে, অর সামথিং এলস, অর জিপিইউ রিলেটেড, সো আপনার একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে আপনি মডেলটা ডিপ্লয় করা বা রান করতে পারবেন। সো ওগুলো অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে। সো সো দ্যাট ইউ ওন্ট হ্যাভ টু লাইক ক্রিয়েট দোজ YAML and everything from scratch. All those model that you will train will be automatically stored here, and it will be ML flow type, so that ML ops যে কনসেপ্টটা এটা ইজিলি মেনটেন করতে পারবেন এখান থেকে। যদি কোনো মডেল আপনি ডিপ্লয় করেন, আমি এটার এক্সাম্পলটা পরে দেখাবো, বাট ওই মডেলটা ডিপ্লয় করার পরে আপনার এখানে শো করবে অ্যাজ এন এন্ড পয়েন্ট, রেস্ট এন্ড পয়েন্ট। সো ইউ ক্যান অলসো লাইক select it, you can test it, you can also like use a RESTful endpoint with your web application, mobile application, and those things. And under manage there is a compute. So for sure আপনার মেশিন লার্নিং এর জন্য কম্পিউট ক্লাস্টার লাগবে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে
লাইক ডিফারেন্ট অ্যাপস লাইক কম্পিউটার ইনস্ট্যান্স দেয়া আছে। আমি আমার কম্পিউটারটাকে অলরেডি ক্রিয়েট করা ছিল, এটা শাটডাউন হয়ে গেছিল। সো আমি জাস্ট লাইক ক্লিক করলাম রিস্টার্ট করার জন্য। আপনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ আদার টুলস আছে, যেমন মেশিন লার্নিং মডেল মনিটর করা, ডেটা লেভেলিং অর আদার সার্ভিসেস। Under the compute, there are also like four types of compute actually provide করে Azure Machine Learning. একটা হচ্ছে compute instance, individual VM. যখন আপনার multiple VM প্রয়োজন হবে তখন এটা হচ্ছে compute cluster. যখন আপনার একটা Kubernetes cluster প্রয়োজন হবে deploy করার জন্য বা train করার জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করবেন। Or if you already have a Databricks cluster or VM that is already running, then you use your attached compute. So you can bring your existing compute instances and combine it with the Azure ML and then use it for training, deployment or that type of purpose. So আজকে যেটা কুইকলি যেটা দেখাবো যে দু একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে মডেল ক্যাটালগ। সো এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং একটা টুল মাইক্রোসফট ফিচার মাইক্রোসফট লঞ্চ করছে। সো যত ওপেন সোর্স মডেল আছে সবগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন এবং কুইকলি ইউজ করতে পারবেন। সো আপনার যদি একটা লাইক ইউজ কেস থাকে যে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, সো আপনি যখন সার্চ করবেন সেন্টিমেন্ট, দেখবেন এই হাগিং ফেসের অল দোজ ট্রেন্ড মডেল ইজ অলরেডি দেয়ার। সো এগুলো টেক্সট ক্লাসিফিকেশন বেসড অন সেন্টিমেন্ট। আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি দেখতে পারবেন যে এক্সাম্পল, আপনি চাইলে এটা ডিপ্লয় করতে পারবেন অ্যাজ এ রিয়েল টাইম এন্ড পয়েন্ট হিসেবে। অ্যান্ড অ্যাগেইন দোজ আর লাইক trained by individuals, by people, so that you won't have to like train it by yourself. So আপনার কাজ যেটা যে ওই মডেলগুলোকে জাস্ট সিলেক্ট করা, ডিপ্লয় করা এবং ইউজ করা আপনার অ্যাপ্লিকেশন অর ইউজ কেস স্পেসিফিক কাজে। আপনি ইভেন লাইক দেখতে পারবেন যে ডিফারেন্ট অ্যাপস অফ লাইক মেটার যে এআই গুলো আছে এগুলো অলরেডি বিল্ড করা আছে এবং কানেক্টেড আছে এখানে। অ্যাজের ওপেন এআই এর মডেল গুলো আছে আর কি। ইফ ইউ জাস্ট লাইক ক্লিক অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ইট। আপনি যদি ক্লিক করেন আপনি ডিটেল দেখতে পারবেন, ডিপ্লয়মেন্টের অপশন দেখতে পারবেন এন্ড এভরিথিং। সো আমরা যদি ব্যাক করি, যেটা আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখাতে যাচ্ছিলাম, সো আমি অলরেডি একটা মডেল বিল্ড লাইক ডিপ্লয় করছি। এটা হচ্ছে টি5 স্মল, এটা হচ্ছে টেক্সট ক্লাসিফিকেশন মডেল। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটার কাজই হচ্ছে ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ টু জার্মান সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা। সো আমি জাস্ট এই এক্সাম্পলটা নিলাম, কপি করলাম। সো এটাকে ডিপ্লয় করা হচ্ছে খুব ইজি। আপনি জাস্ট ডিপ্লয়মেন্টে যাবেন, বোথ অপশন থাকবে, রিয়েল টাইম এন্ড পয়েন্ট অথবা ব্যাচ এন্ড পয়েন্ট, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ডিপ্লয়। ফর শিওর আপনার কিছু কম্পিউট ক্লাস্টার ক্রিয়েট করতে হবে অর শেয়ার্ড কম্পিউট থাকতে হবে। এটা ডিপেন্ড করে আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে কতটুকু কোটা অ্যালোকেটেড আছে আর কি। But if you, as I have already deployed that endpoint, so এটা হচ্ছে এই endpoint যেটার সাথে আমি কথা বললাম। So এটা already deployed, you can see it is succeeded. আমি একটু আগেই জাস্ট করছি, জাস্ট ডেমোটা দেওয়ার জন্য। ডিপ্লয় করার পরে আমি আমার রেস্ট এন্ড পয়েন্টের ইনফরমেশন পাচ্ছি, সো দ্যাট আই ক্যান কানেক্ট ইট উইথ মাই ওয়েব অর মোবাইল অর এনি কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন। বাট আমি যদি টেস্ট করতে চাই, জাস্ট টেস্ট করা, সো আমি যদি এখানে ক্লিক করি টেস্ট, সো আমাকে দেখাচ্ছে যে ডিপ্লয়মেন্ট ইজ দিস ওয়ান, দের ইজ অনলি ওয়ান। অ্যান্ড দেন আমাকে একটা জেসন দিয়ে দিছে যেখানে আমি আমার স্যাম্পল স্ট্রিং প্রোভাইড করতে পারি। সো আমি যে একটু আগে কপি করলাম, সো আমি ওই স্যাম্পল স্ট্রিংটাকে প্রোভাইড করলাম। ট্রান্সলেট ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ, দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক ওয়ার্কস অ্যাজ এ প্রম্পট। অ্যান্ড দেন তারপরে কোন লাইনটাকে আমি কনভার্ট করব ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ এইটা। তারপরে আমি আবার বলে দিচ্ছিলাম ট্রান্সলেট ইংলিশ টু জার্মান, অ্যান্ড দেন এই ল্যাঙ্গুয়েজটা, এই লাইনটা। সো আমি যদি ক্লিক করি টেস্ট, সো এটাকে রিয়েল টাইমে ইউজ করলো, ইউজ করে আমাকে বললো দিস ইজ দ্য ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ, লাভিয়ে এট তিল মে বেল অ্যান্ড ব্লা ব্লা ব্লা, অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে ইংলিশ টু জার্মান। সো এক্সাক্ট। সো আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই, ওকে, আমি এইটাকে আমি ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চে কনভার্ট করতে চাই, জাস্ট টু লাইক চেঞ্জ করে দেখা আর কি কেমন লাগে। অ্যান্ড আমার দরকার নাই ইংলিশ টু জার্মান, তখন কি হয়? সে আমাকে সিঙ্গেল লাইনের ইংলিশ টু জার্মান করে দিল। সো এটা একটা এআই মডেল দ্যাট ইজ অলরেডি প্রি ট্রেন্ড। অল আমরা যেটা করতেছি যে ইউজ করতেছি, এবং এটা একটা ওপেন সোর্স মডেল অ্যাজ ওয়েল। সো মডেল লাইক ক্যাটালগ আপনার আমাদেরকে এই অপশনটা দিচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক ওপেন সোর্স মডেলগুলোকে একটা সিঙ্গেল প্লেসে নিয়ে আসা, সো দ্যাট সবাইকে নিজের মডেল ট্রেন করতে হলো না এবং একটা সিঙ্গেল প্লেস থেকে ইউজ করা। দেন দ্য সেকেন্ড থিং আমি যেটা দেখাতে চাই কুইকলি মডেল ক্যাটালগের পর, সেটা হচ্ছে প্রম্পট ফ্লো।
সো আমি যে বললাম যে একজন সলিউশন আর্কিটেক্ট বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন বিল্ড করতে পারে। সো কিভাবে আমাদেরকে এতটা হোস্ট করতে হয়, ডিপ্লয় করতে হয়, কিভাবে এই কাজগুলো হয়। সো প্রম্পট ফ্লো আমাদের এরকম একটা অপশন দিচ্ছে, একটা টুল। স্ট্যান্ডার্ড ফ্লোকে বিল্ড করা, চ্যাট ফ্লো বিল্ড করা, এভ্যালুয়েশন ফ্লো বিল্ড করা, রিলেটেড টু জিপিটি অর টেক্সট অ্যানালাইসিস। এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পলও দেয়া আছে, ওয়েব ক্লাসিফিকেশন, কিউএনএ অন ইওর ডেটা, ব্লা ব্লা ব্লা। সো আমি জাস্ট ওয়েব ক্লাসিফিকেশন আর একটা এক্সাম্পল চুজ করছি এখানে। সো চুজ করার পরে আমি জাস্ট একটা কুইক ডেমো দিব। সো কি হয়, আমি যদি সাপোজ একটা মুভির এখানে অ্যাক্টিভিটিস গুলো এখানে রাইটে দেয়া আছে। সো এখানে একটা ইনপুট নাই, ইনপুটটা হচ্ছে একটা ইউআরএল, একটা স্ট্রিং। এবং ওখান থেকে অনলাইন থেকে যে কনটেন্টটা ওই ইউআরএল থেকে পায় ওটাকে লাইক ফেচ করা হয়। এটা হচ্ছে অনেকটা আপনার ওয়েব ক্রলারের মতো। যেই টেক্সটটা অথবা যে কনটেন্টটাকে পাওয়া হয় ওটাকে লাইক সামারাইজ করা হয়। সামারাইজ করে সাম সর্ট অফ লাইক এক্সাম্পলের সাথে এক্সাম্পল অলরেডি দেয়া আছে। এটার সাথে কম্পেয়ার করা হয়। এরপর এলএলএম টা ইউজ করে ক্লাসিফাই করা হয়। ক্লাসিফাই করার পরে যে এটা কোন ধরনের টেক্সট আর কোন ধরনের ওয়েবসাইট এটা। একাডেমিক, সো আমি কয়েকটা এক্সাম্পল যেগুলো আছে আরকি। অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড লাইক Spotify or channel, TV channel related like NFL TV channel or academic related or something else. So এই টাইপের একটা ক্লাসিফিকেশন, ভেরি সিম্পল। অ্যান্ড দেন এটাকে কনভার্ট করে ডিকশনারিতে অ্যান্ড দেন অ্যান্সারটাকে শো করা। সো আমরা কি করতেছি, একটা ইউআরএল দিতেছি, এই ওয়ার্কফ্লোটা অল দি আদার কাজ করতেছে। এটাকে ক্রল করা, এটাকে সামারাইজ করা, এটাকে কম্পেয়ার করা, এটাকে একটা ক্লাসিফিকেশনে ফেলা, এরপর আমাকে একটা আউটপুট দেয়া। সো আমি এখানে যেটা করলাম যে একটা মুভির লাইক অ্যাভাতার মুভি উইকিপিডিয়া। সো আমি একটা লাইক কুইকলি একটা পেজটাকে ডাউনলোড লাইক সিলেক্ট করি। সো দিস ইজ দ্য পেজ। সো আমি যদি এখন ওয়েব ক্লাসিফিকেশনে এই অ্যাভাতারের পেজটাকে দেই, দেওয়ার পরে বলি আমাকে আবার আমার রান টাইম সিলেক্ট করতে হবে। ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। এবং when you first do that আপনাকে also like LLM মডেলগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে। যেহেতু অলরেডি আমার সিলেক্ট করা আছে, সো I won't have to do anything. LLM মডেল বলতে জিপিটি or text embedding, that kind of like model. সো রান টাইমটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি জাস্ট ক্লিক করলাম রান। সো এটা যেটা হবে যে এই ওয়ার্কফ্লোটা রান করবে। সো ইউ ক্যান সি ইট হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড। সো এটাই উইকিপিডিয়ার কনটেন্টটাকে ডাউনলোড করবে, ক্রল করবে, ক্রল করে কনভার্ট লাইক different apps like parsing এর steps এর থ্রুতে যাবে, and then it will give us some sort of like output. So run completed. So যেটা করলো, আমরা যদি লাস্টে যাই, সে আমাকে বলতেছে যে ক্যাটেগরি টাইপ ইজ মুভি, বিকজ আমি উইকিপিডিয়াতে অ্যাভাতার টাইপের একটা লাইক মুভির একটা ইনফরমেশন দিছি। সো আমি যদি এখন বলি সুপার বোল উইকিপিডিয়া, আম তখন আমাকে কি বলে? এটা কি স্পোর্টস অ্যাপ্লিকেশন অর সামথিং এলস? সো আমি যদি সেম জিনিস সিলেক্ট করি জাস্ট টু লাইক টেস্ট আওয়ার লাইক um like a webhook or like a web classification টা অন্য একটা এক্সাম্পল দিয়ে তখন কি বলে দেখি। ওকে, ইটস স্টিল রানিং। যেহেতু এই পেজটা একটু বড়, it took a bit more time. ওকে, it's done, run completed. So you can see আগেরটা বলল মুভি, এইটা বলতেছে একাডেমিক। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক টেক্সট। সো অ্যাজ যে আমি বললাম যে আম, আমার উইকিপিডিয়ার যে ইউআরএল থেকে আমার ওয়েব ক্রলার হিসেবে ডেটাটাকে ফেচ করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক সামারাইজেশন করে কম্পেয়ার করে লাইক ইউ ক্যান সি ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক ইনফরমেশন ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা, করে আবার ক্লাসিফিকেশনটাকেও করা। সো পুরো প্রসেসটা আমি করতে পারি হচ্ছে আমার একটা সিম্পল একটা প্রম্পট ফ্লো দিয়ে। অ্যান্ড শুধুমাত্র এটা না, আমার এই প্রম্পট ফ্লোর মধ্যে আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করতে পারি। আমি আমার নিজের পার্সোনাল কোড ইউজ করতে পারি। আমি অলসো লাইক ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক এলএলএম টাইপ অ্যাক্টিভিটিস অর সামারাইজেশন অর টেক্সট ক্লাসিফিকেশন টাইপ কাজও করতে পারি। অ্যান্ড এটাকে হোস্ট করতে হলেও আমাকে আউটসাইড অফ কোথাও করতে হবে না। আমি জাস্ট আমার রান টাইম সিলেক্ট করে এখান থেকে হোস্টও করতে পারি, রানও করতে পারি, ডিপ্লয় করতে পারি, ক্লোন করতে পারি, একটু লাইক like have built one template and use other types of like wave flow on top of that. So all those like things we can use it in a single place. So এটাকে বলে prompt flow, that is very RPA build করা, robotic process automation build করার জন্য এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা tool. I'll suggest everyone to try that one. Okay, so this was the like a second thing I wanted to quickly show. Third thing is GPT.
ওপেন এআই। সো আমি যে দেখালাম শুরুতে যে আমরা আমরা যদি ওপেন এআই একটা ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করি, then we'll be able to like go to the Azure OpenAI Studio. So OpenAI Studioটা দেখতে কিরকম? So if you have already used it, that is good. If you haven't used it, so let's take a look quickly. Okay, so you will see something like this. OpenAI স্টুডিওটা ক্রিয়েট করার পর এখানে আপনার চ্যাট অপশন থাকবে। চ্যাট অপশনে you can use some sort of like existing template of like with the prompt and everything. You can also like bring your own data source. Like আপনি যদি একটা RAG build করতে চান, you can just click add a data source. You can select এটা কি web address হবে অথবা upload file. If you have a web address, suppose the সুপার বোলের লিঙ্কটা আমরা ইউজ করি, then you need to select Azure AI, which is the cognitive search যেটাকে বলে ওইটা, they call it like Azure AI search resource now. আপনাকে একটা ব্লব স্টোরেজ সিলেক্ট করতে হবে। এখানে আমার ব্লব হচ্ছে র্যাক ব্লব, যেখানে এই লাইক এটা ক্রল করবে, ক্রল করে আপলোড করা হবে অল দোজ লাইক ভেক্টর ইনফরমেশন প্লাস দ্য পিডিএফস as well. আপনার একটা নাম দিতে হবে, লাইক এই ইন্ডেক্সটার নাম কি, সুপার বোল ওয়ান এক্সাম্পল, অ্যান্ড দেন আপনাকে ওয়েব অ্যাড্রেসের ইউআরএলটাও দিতে হবে। সো exactly like this. So all those scrolling, information, fetching, everything will done automatically. Then you also need to select add vector search. এখানে vector search কে add করার জন্য আপনাকে vector search এর type of model select করতে হবে OpenAI এর। Then you just like click next, and then it will start to like download the data, process it, create those vector representation, store them, and then give you some sort of like option to search on your own data, that type of capabilities with your own configuration as well. So it takes a bit time. So let's keep it running so we can go and like see other things as well. যদি আপনি এক্সাম্পল দেখতে চান কি কি টাইপের বিল্ড জিনিসপত্র আমরা বিল্ড করতে পারবো, সো এখানে completions এর অপশনে you will see so many NLP or GPT examples here. Suppose the translate text. So translate the following to French to Spanish. You can just click, it will just like run it, it will give you that type of like output as well. So these are kind of like the examples that you see. You can also like not only text, you can also use it for like images as well, like a DALI kinda. So একটা যদি example দেই, um, show a Shiba Inu puppy in Dhaka, Bangladesh. সো আমি যদি ঢাকা বাংলাদেশে একটা শিবা ইনু পাপিকে দেখতে চাই, বিকজ আমার কুকুর হচ্ছে শিবা ইনু, সো I just want to see how it's going to look like, but it's just like created some sort of images there. Or if I see, okay, I want to see it in Bangladesh, or I want to see in Gulshan too. So it's just like a random Bangladeshi একটা ছবি, Gulshan to street. So yeah, so it creates those images for you based on DALI, and you can try different types of like activities or different types of like use cases. I don't know এটা গুলশান টুর রাস্তা নাকি, বাট এটা জাস্ট লাইক একটা এক্সাম্পল হিসেবে শো করছে আর কি। কিছু জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে when you create a like a workspace for Azure OpenAI, you need to deploy your AML like OpenAI models. To deploy the model, you go here, deployment, create new deployment, select the model that you want. Different types of model have different types of purposes as well. So এটা OpenAI এর যদি documentation এ যান, you can see everything, and then you can select the OpenAI deployment name, model version, or any other types of like advanced option you want to select. যেই মডেলগুলো আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যালোকেটেড আছে ওগুলোর একটা কুইক গ্লিমস you will be able to like see it from here. And one of the most important part is quotas, because সব model or usage limit সব অ্যাকাউন্টের জন্য allocated না. So you can see কোন ধরনের মডেল, কোন ধরনের ইউজেজ লিমিট আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, so you can see quickly from here. And the last thing I just wanted to quickly talk about is content filtering.
যখন আপনি এলএলএম ইউজ করবেন, অনেক সময় দেখা যায় যে এলএলএম ভালো কথা বলে, অলসো লাইক কনফিউজিং রেসপন্সও দেয়, or harmful রেসপন্সও দিতে পারে। সো দের ইজ অ্যান অপশন কল কন্টেন্ট ফিল্টারিং। সো যেখানে আপনি হেটফুল, সেক্সুয়াল, সেলফ হার্ম, ভায়োলেন্স রিলেটেড কন্টেন্ট মডারেট করতে পারবেন, ব্লক করতে পারবেন, ডিফারেন্ট লাইক থ্রেশহোল্ড মেনটেন করতে পারবেন অ্যাজ ওয়েল। সো আপনি যখন একটা বট বিল্ড করবেন এবং কন্টেন্ট ফিল্টারকে লাইক কাইন্ড অফ লাইক কানেক্ট করবেন, সো আপনার বটটা রেসপন্সিবল এআই প্র্যাকটিসগুলোকে ফলো করবে, কোনো ধরনের হেট রিলেটেড রেসপন্স দিবে না, সেক্সুয়াল অর ভায়োলেন্স রিলেটেড কনভারসেশন করবে না ইউজারের সাথে। ওকে, সো দিস আর দ্য লাইক সাম কুইক ডেমো যেটাকে আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম আর কি। um it's still taking time, so it takes a bit time for this one to done. So yeah, so এটা হচ্ছে OpenAI Playground, and this one is the Azure Machine Learning Studio, যেখান থেকে আপনি মডেল ক্যাটালগ এবং প্রম্পট ফ্লো ইউজ করতে পারবেন। ওকে, লেটস গো ব্যাক টু দি আমাদের স্লাইডে। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, feel free to ask. I'll be happy to answer. But these are the like a quick demo we wanted to see for 20-25 minutes. OpenAI Playground, model catalog, prompt flow, RAG, etc. সো অনেকে জিজ্ঞেস করে যে র্যাগটা কিভাবে কাজ করে, বা হোয়াট ইজ র্যাগ অর রিট্রিভাল অগমেন্টেড জেনারেশন। সো আমরা যখন কোনো একটা কোশ্চেন করতেছি, এই কোশ্চেনটাকে, ইউজার কোশ্চেনটাকে নেওয়া হয়, এই একটা কোয়েরি মডেল থাকে, যে ক্ষেত্রে আমাদের কোশ্চেনটাকে কনভার্ট করা হয় কোনো একটা ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনে, থ্রু অর ভেক্টর এমবেডিং এ। অ্যান্ড দেন আমাদের যদি কোনো একটা ভেক্টর ডেটাবেস থাকে, ওখান থেকে কম্পেয়ার করা হয়, ওকে, user is looking for something like this, কোন ধরনের content এই like from this database goes with that type of like query or search. So আমরা search indexটাকে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে আমরা প্রম্পটের সাথে অ্যাড করব, and then we kind of like create a representation, like give it to our large language model with the prompt, and also the like search result from the query, so that prompt একটা representation or response create করতে পারে based on the document retrieved from, or information retrieved from the database, based on the information that you are looking for, and then kind of like personalized touch is also there. And prompt LLM যখন ওই রেসপন্সটাকে ক্রিয়েট করে, then we get it as a result. So this process of like using the converting into vector embedding, using it with the vector database for some sort of like search indexes, using integrate it with the prompt, give it to the LLM to create a representation of response, and then getting the response and showing it to the user. This entire process, we call it like a, uh retrieval augmented generation, RAG. It's very popular these days, and most of the applications that we use regarding the GPTs are somehow using the RAG concept or in the back. So, in an enterprise level, how this entire process looks like for any kind of like application development, যেটাতে আমরা RAG এবং LLM ইউজ করি, এটা হচ্ছে একটা সোর্সটা আমি মেনশন করে দিছি। এটা হচ্ছে LLM আর্কিটেকচার রিলেটেড। সো যেটা হয় যে এন্ড ইউজার কমিউনিকেট করে ইউআই এর থ্রুতে, যেটা আমরা চ্যাট জিপিটিতে দেখি। সে কোনো একটা কোয়েরি করে, এই কোয়েরিটাকে নিয়ে কোয়েরিটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ফার্স্ট অফ প্রথমটা হচ্ছে যে কপি অফ কোয়েরিজ ইনটু এমবেডিং মডেল, যেটাকে এমবেডিং মডেল এটাকে নিয়ে এমবেডে রিপ্রেজেন্ট করে, কনভার্ট করে সাম সর্ট অফ লাইক এমবেডিং রিপ্রেজেন্টেশন। এরপর এটার সাথে ভেক্টর ডেটাবেসে লাইক ফিড করা হয় টু ফাইন্ড আউট সিমিলার কন্টেন্ট। ভেক্টর ডেটাবেস থেকে আমরা যখন এটা রেসপন্স পাই, ওই রেসপন্সটার উপর বেস করে আবার আমরা ডিফারেন্ট ডেটা ফিল্টার অ্যাপ্লাই করি, যে এই ইউজারটা কি এই টাইপের ডেটা দেখার জন্য পারমিশন আছে আর নট। সো ওই ডেটা ফিল্টারটার যখন পাস হয়, we get the right responses or the query searches that our client is looking for. So ওই ফিল্টার্ড কন্টেন্টটাকে, যে ইনফরমেশন আমরাকে পাই, ওইটাকে আমরা ইনিশিয়াল প্রম্পটের মধ্যে পাঠাই, প্লাস আমাদের ইনিশিয়ালি যেই কোয়েরিটা আমরা করি, এটার লাইক what clients are looking for, যে ওই ইনফরমেশনটা যায় এখানে, বাট দি প্রসেস, দি টাইপ or category goes into the prompt, so that we can also like have different types of prompt applicable for different types of use cases. So এই দুই ধরনের type, category এবং information that we are bringing, we can combine them into the initial prompt and create a complete prompt to create a response or representation of the information that clients are looking for. Um,
অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রম্পট অনেক বড় হয়ে যায়, আর অনেক ধরনের ডেটা আমাদেরকে লাইক গো থ্রু করতে হয় প্রম্পটের থ্রুতে। সো আমরা অনেক ধরনের অলসো লাইক সাম প্রম্পট অপটিমাইজেশন টুল আছে আর কি, সো ওয়্যার ইউ ক্যান ইউজ ইট। বাট once your prompt is ready, you use LLM API, large language model, যেখানে মডেলটা অলরেডি হোস্ট করা আছে। You send your prompt to that API with that all the information, and you can also combine the content filtering or classification or data filtering with from the responses of the LLM, so that LLM কোনো খারাপ কিছু না যেন বলে, sexual or violent কোনো কিছু যেন না বলে। Once you kind of like filter those things, change those values, apply responsible AI practices from the responses that you get from the LLM, then you get the final output or response that your client is looking for, and you just show it on the actual UI. So this entire process, whenever we are searching something on ChatGPT, এটা হচ্ছে একটা just একটা example, but ChatGPT like back in আরো অনেক 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 বেশি complex for sure, but this is how it looks like for a GPT based application. ওকে, সো অন এন এন্টারপ্রাইজ লেভেল আমরা যখন এলএলএম বিল্ড করি, উই নিড টু লাইক কনসিডার ফিউ থিংস। এটা জাস্ট লাইক একটা কতগুলো ডেটা নেয়া, একটা জিপিটি, একটা লাইক র্যাগ অর রিপ্রেজেন্টেশন বিল্ড করে ডিপ্লয় করে দেয়া। নো, ইটস নট দ্যাট সিম্পল। সো এটা একটা এলএলএম লাইফ সাইকেল যেটা মাইক্রোসফটের প্রোভাইড করা। সো ideation and exploration হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ, সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে build and augmentation, third one is operationalization, and fourth one is managing that entire process. So এটাকে বলে LLM life cycle. So how does it look like? প্রথমেই যেটা আমাদের করতে হবে আইডিয়েশন এক্সপ্লোরেশনের ক্ষেত্রে, আমাদের বিজনেস রিকোয়ারমেন্টসটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। ফাউন্ডেশন মডেল কি ইউজ কেসটাকে কমপ্লিট করে অর নট, আমাদের কি কি ধরনের ডেটা আছে, কিভাবে প্রম্পট বিল্ড করতে হবে, কি কি ধরনের লিমিটেশন আমরা ফেস করতে পারি, এটা আইডিয়েশন অর ইনিশিয়াল এক্সপ্লোরেশন ফিল্ডে থাকবে। যখনই আপনার আইডিয়েশনটা ডান, ওকে আমাদের আমরা একটা প্রি বিল্ড মডেল ইউজ করতে পারবো, ওপেন সোর্স এইভাবে ডিপ্লয় করতে পারবো, প্রম্পটটা এরকম একটা লাইক এরকম হবে অর্গানাইজেশনটা, দিস আর দ্য লিমিটেশন উই মে ফেস, দেন ইউ গো ইন টু দি বিল্ডিং অ্যান্ড অগমেন্টেশন পার্ট। সো based on your specific need or for your specific use case, you may have to like retrain the base model, fine tune it, or connect with the real time data, or create some sort of like SQL, non-SQL, or some sort of like unstructured database for the RAG, or create that vector representation. So you can also like combine different types of like option like prompt, proper prompt optimization, RAG tool, fine tuning of the model to get the best result. So you build the LLM or LLM application in this phase, building an augmentation loop. Once you build it, you need to operationalize that one, or productionalize that entire process. So you need to have like from development to deployment or production platform, you need to build that one. You need to have proper CI/CD process as well. You need to monitor the response, the request, the health of your like LLM application. You need to add content safety as well. You can also like try out prompt flow to see the flow, how it looks like, how the conversation looks like, and then deploy it as a standalone application as well. And when you deploy some sort of deploy it into production, you need to a production monitoring part as well. You need to also monitor the cost, how many people can use it, when to scale it if you need to, like those kind of things. And sometime like you also need to monitor the drifting, because if you train it with certain data today, maybe in 6 months down the road it are applicable now or useful now anymore. So সেই ক্ষেত্রে you may have to retrain it, you may have to like have more guardrails. So ওইগুলোকেও আপনাকে মাথায় রাখতে হবে অপারেশনাল অপারেশনালাইজেশনের সময়। And for sure you need to like maintain this entire process with proper managing loop, so that you don't miss any kind of like governance, management, and security principles, and you always follow the responsible AI practices as well. So it also enterprise LLM lifecycle looks like। দেখলে মনে হয় যে শুধুমাত্র মডেলটাকে ট্রেন করব, ডিপ্লয় করব অ্যান্ড ইউজ করব। নো, ইটস প্রিটি কমপ্লেক্স ফর অ্যান এন্টারপ্রাইজ লেভেল, বিকজ আমাদেরকে সিকিউরিটিটা মেনটেন করতে হয়, আর অনেক লাইক গভর্নেন্স পার্টও আছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। গতকালকে একটা নিউজ দেখলাম যে
এয়ার ক্যানাডা একটা চ্যাটবট ডিপ্লয় করছে এবং ওই চ্যাটবটটা ইউজারকে একটা ব্যাড ইনফরমেশন দিচ্ছে, যার জন্য ইউজার হ্যাড এ ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স অর হ্যাড সাম লাইক ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস, এবং এয়ার ক্যানাডা ইজ রেসপন্সিবল অ্যান্ড লায়াবল অ্যাজ ওয়েল টু give those compensation back to the user. So জিপিটি or চ্যাটবট বিল্ড করা জাস্ট একটা ইউজারের সাথে একটা কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্ম না, এটা একটা লটস অফ লাইক লায়াবিলিটিও মেনটেন করতে হয় আর কি. সো ইফ সামথিং ইজ রং ইউ নিড টু পে ফর দ্যাট দোজ কেসেস. সো এলএলএম অপস, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অপস যেটাকে বলে, যে দ্য প্রসেস টেকনিক্স অ্যান্ড টুলস টু অপারেশনালাইজ দ্যাট ইন্টার লাইক অ্যাক্টিভিটিস ফর প্রোডাকশন. সো যেটার এলএল অপস যেটার সাথে সিমিলার, উইচ ইজ এমএল অপস. সো আমরা অনেকেই এমএল অপস সম্পর্কে জানি. সো এমএল অপসে যেটা আমরা দেখি যে রেগুলার মেশিন লার্নিং মডেল এমএল অপস লাইফ সাইকেল ফলো করে, যেখানে আমরা ডেটা প্রিপেয়ার করি, মডেল ট্রেন করি ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক অ্যাক্টিভিটিসের থ্রুতে, ডিপ্লয় করি, মনিটর করি, অ্যান্ড দেন উই রিট্রেন ইট অ্যান্ড ফলো দিস লাইফ সাইকেল অলওয়েজ. But LLM ops, it's similar, but it's a bit different because instead of like we always follow this data prep, build and train, deploy, monitor process. But within this build and train, there are some activities are different. Like build and train ML ops এ যেটা হয় সেটা হচ্ছে feature engineering, model and algorithm selection, train model, test model, hyperparameter training, blah blah. But LLM ops এ যেটা হয় যে base model selection, prompt engineering, fine tuning, doing the RAG, doing the hyperparameter tuning, and then repeatable pipeline, and everything else is kind of the same. This is the key difference between LLM ops and ML ops. Okay, why do we need ML ops, LLM ops, sorry, to maintain like efficient life cycle, for proper scalability, transparency as well, যে কোনো ধরনের রিস্ক যেন না হয়, আমার মডেল যেন খারাপ কিছু না বলে, রেগুলেটরি মনিটরিং, ড্রিফটিং, এগুলো যেন আমরা মেনটেন করতে পারি স্ট্রিক্টলি. অ্যান্ড LLM ops component কে আমরা already mention করছি, we don't have too much time. Okay, one of the thing we always ask, how can we make our LLM better? Data, currently there are three things we can do. First one is doing better prompt engineering or prompting, better fine tuning. If we use a base model, we can retrain it, fine tune it on our own data so that it knows what we are expecting, how we are expecting the response to be, what are the like small things that it needs to learn from a personalized point of view. And third one is RAG, retrieval augmented generation, so that the LLM model will have a lot of data related context, will have a lot of examples to prepare its own response. And in this way, our LLM becomes more smarter as well. সো ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে এলএলএম কে স্মার্ট করার জন্য. বেস্ট হচ্ছে ফাইন টিউন অ্যান্ড র্যাগ বোথ করা অ্যালং উইথ প্রম্পট. বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দি ক্যাপাবিলিটি, দ্য ডেটা, দ্য টাইম, দ্য রিসোর্সেস, then you can also like use either or like a kind of approach. uh, when we build LLM, we need to consider a few things. The LLM can have like a wrong information. It can give biased information. That's why content filtering is important, along with more prompt engineering. But at the same time, this is the type of application it is. We cannot 100% rely on LLM. We need to like consider that there could be some misinformation on open source model because maybe the data source of the base model was not that reliable. So there can be some issues. Same thing for hallucination as well. Interesting intrinsic hallucination or extrinsic hallucination. So when it was trained, it can be trained on fabricated information. So based on that, it can always do hallucination. It can always combine two types of information and then create a three types third information, which is fabricated as well. So we need to be careful about those. And for the extrinsic is more into like for the training. When it was trained, maybe it was trained on unverified information, and when it was trained on unverified information, maybe when we are querying the LLM, it can always give us bad information from those unverified sources. But hallucination আমরা reduce করতে পারি by providing more training data, giving more context and RAG in that case. বাট যেটা আমাদেরকে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে এলএলএমস আর নট ডিটারমিনিস্টিক, যে even if we use the same prompt and ask the LLM the same thing, we can get two different answers every time, or multiple answers every time, different answers every time. So as it is non-deterministic, so it is normal that we will not get everything exact. So this is also like we need to consider in our mind.
Things Gen AI can do: it can summarize information, textual information that is very useful these days. It can perform better augmented context or information retrieval kind of like thing with RAG. It can be a good coding assistant with by providing good similar examples. It can also like support different types of like backend communication or software processes, different types of like পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন রিলেটেড লাইক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে হেল্প করতে পারে আর কি, অ্যাজ এ ফর এ ডেভেলপার অর ফর এ টু এ সলিউশন আর্কিটেক্ট. And also it can be like a good source to augment your own knowledge base to your user. So for your application or wiki or frequent asked question or document search kind of things এর জন্য এটার হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে বর্তমানে. যেটা যে কাজগুলো জেনে করতে পারে না ইউজুয়ালি, what we have seen so far, it cannot be certain about anything. uh, it cannot be 100% give you exact always the facts. It cannot sometimes hallucinate, so we need to be careful about that. It cannot figure out new things on its own, যে এটা কি এলএলএম বলতে পারে না যে কোন একটা কন্টেন্ট is created by Gen AI or not. It cannot create something new by itself. It can just like combine sources, search from different sources, or get information from certain sources that we provide. It can be certain if another content was created by Gen AI. So Gen AI কে another Gen AI filtering এর জন্য ইউজ করা উচিত না, এবং it cannot do it that greatly. It cannot can't properly cite its own sources, because when it's trained from different sources, different ways, different data handling process at truth. So unless we use RAG with cited sources, Gen AI cannot say where did you get this data from? Give me the exact link or documentation information or citation information, that kind. And the most important one, Gen AI can't take your job yet, has no way to proactively learn for itself. But maybe in future, certain jobs can be performed through Gen AI or that type of tools that no one can predict currently right now. But yet, for now, we are safe. Different types of like LLM applications, example যেটা আমি just example হিসেবে দিতে চাইছিলাম যে রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইউজ করা, ইনফরমেশন রিট্রিভাল হিসেবে ইউজ করা, কমার্শিয়াল লাইক কাস্টমার সাপোর্ট, মেশিন ট্রান্সলেশন, মেডিকেল ডায়াগনোসিস, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ইউজ করা, প্লাস প্রোডাক্টিভিটি সাপোর্ট, কিউএনএ, ব্রেন স্টর্মিং, এডুকেশন, প্রবলেম সলভিং এর জন্য আমরা এলএলএম ইউজ করতে পারি. And যেটা most important, Gen AI is not the only AI. There are lots of other types like predictive AI, forecasting, image processing, RNN based AIs or use cases যেগুলো আমরা ইউজ করি, classification, data clustering ওগুলো আছে. So be open, try to use the right AI suitable for your use cases. So don't be just like stuck with one. But if anyone has any question, feel free to answer. If you're watching it on YouTube, please write it on the chat box that where are you planning to use Gen AI, or are you using Gen AI tools every day? Share it with everyone so that we also like get enlightened by your comments. And just also like mention, do you think Gen AI will take our jobs? What do you think? What is your like a perspective about that one, so that we all can learn from you as well. But that's it from my presentation. Thank you so much. You can connect with me on LinkedIn, Rahat Yasir, like linkedin.com/Rahat Yasir. And feel free to reach out. Feel free to ask any question that you have. Thank you. থ্যাংক ইউ রাহাত, থ্যাংক ইউ ফর ইউর প্রেজেন্টেশন। সো আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। আমাদের এই প্রেজেন্টেশনের উপর যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ইউটিউব ভিডিওতে কমেন্ট লিখ করতে পারেন, সেখান থেকে আমরা আনসার দেব ফিউচারে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank you so much.